This is a story about Gaddafi, the CIA, and US TV. Like any other story of our time, it has to do with the center of the world, the Persian Gulf, and about access to the Persian Gulf. During the mid-80s, Gaddafi was acquiring SAM-5 missiles from the Soviet Union and building them or planting them very quickly by late 85, early 86 in various air bases in Libya so they could block passage across the Mediterranean. And so therefore any ship, oil tanker or Navy ship, could not get from one end of the Mediterranean to the other, couldn't get from the west to the east, couldn't get to the Suez Canal, couldn't get to Syria, couldn't get to the Gulf. Blockage of access to the Gulf by the Mediterranean area has been going on since 1915, when they had the Battle of Gallipoli. All of that was false. Everything you see in this image is false. Why'd they do that? Because actually, as you see in this image we got on March 24, 1986, the day of the real attack, we got it in Rome. You see it in the upper left corner, and we got this from British intelligence, by the way, is the new formation. That formation was hit by the U.S. For the first time in human history, it's both technologically and financially feasible for governments to track and store nearly complete records of our private lives. Now, this is not science fiction. This is happening now. When we aircraft, that formation no one wanted anybody to know about. So, we were duped. And Servos was really duped. And the Dutch were super duped. Because they were watching what Servos says, just another game show or whatever, while we were getting stuff on the TV that day, March 24, 1986, about yet another attempt by neutral states, Gaddafi's Libya, for example, to constrict access to the Gulf. I don't know why. The massive data repository. They called it that for a reason. This was Dat bedoel ik net te zeggen, ze waren al heel veel netwerken, novel-netwerk, maar toen wij gingen overal langs en ze hadden e-mail X400 en X500 protocollen waarop je een e-mailadres van 4 regels was. Dus het was allemaal heel erg ingewikkeld. En het praten niet met elkaar. Dus dat heette dan Local Area Networks, Wide Area Networks. Het internet ging daar walste gigantisch overheen. Show somebody a piece of hypertext, a page which has got links, and we click on a link and bing, there'll be another hypertext page. Van het ene moment op het andere kon je verbindingen leggen die daarvoor onmogelijk waren, omdat het een open protocol. Not impressive. You know, we've seen that. We've got things on hypertext on CD-ROMs. What was difficult was to get them to imagine. So, imagine that link could have gone to. Correctie, maar het is meer een aanvulling. Vaak wordt het verhaal verteld dat het eerst militair, ARPANET, toen werd het commercieel en toen kregen we met Web 2.0 kregen we de sociale kant van het internet. En ik wil het verhaal eigenlijk, het narratief over internet iets anders vertellen. Het was niet voor niks heette het netwerk van netwerken. Dus ja, er was ARPANET met een protocol wat cruciaal is, in de zin van gedistribueerde protocol. Maar je had ook al Internet, groot wereldwijd netwerk, NGO-netwerk, waarin heel veel continenten werden ontsloten met informatie. Some people did. So yeah, it was difficult to explain, but there was a grassroots movement. That is what has made it most fun. That has been the most exciting thing, not the technology, not the things people have done with it, but actually the community, the spirit of all these people getting together. Een hele grote bulletin board systeem, PBS-cultuur, waarin dus er was eigenlijk al heel veel computernetwerken. Het interessante van het moment wat internet dan werd, is dat ze allemaal dezelfde taal gingen spreken. En daardoor mogelijkheden ontstonden die daarvoor niet waren. Nou, vrij snel werd het
een visuele stad, dus het World Wide Web heeft natuurlijk wel gebracht. Again, I asked everybody more or less to put their documents. I said, could you put your documents on this web thing? And you did. Thanks. It's been a blast, hasn't it? I mean, it's been quite interesting because we found out that the things that happened with the web really sort of. Jij ook in die film dat we bij de analyse gemaakt van wat er allemaal aan de achterkant van het internet gebeurt. Qua mechanismen van bedrijven, uitwisseling van data. Het is vele malen erger. Je bent het karkas dat achterblijft als de data eruit is gezogen. Een beetje. Het is dus geen nachtliteratuur, ga je hier niet s'avonds in beginnen. Maar het is een vrij fundamentele analyse ook van And so therefore, any ship, oil tanker or Navy ship, could not get from one end of the Mediterranean to the other, couldn't get from the west to the east, couldn't get to the Suez Canal, couldn't get to Syria, couldn't get to the Gulf. Blockage of access to the Gulf by the Mediterranean area has been going on since 1915, when they had the Battle of Gallipoli. The ambition of Gaddafi is about the same thing as the ambition of Mussolini, consolidation of the Mediterranean. We can see that in the current campaigns against. Ik was nog veel een stuk depressiever dan ik nu ben, want ik zie dat er een keerpunt is bereikt en dat die enorme beweging om terug te keren naar betrouwbare technologie, dat die wel nu eindelijk zijn plek heeft gekregen. Het is echt een groot wetgevend stelsel om toezicht te houden op hoe men met data omgaat. Dit is dan een andere analyse die cruciaal aan het worden is welk effect hebben algoritmes op onze besluitvorming. Er is een enorm onderzoek, er zal ik er iets wat meer op ingaan over, hebben we dan allemaal verstaan onder artificiële intelligentie. Dat is een enorm domein waar alles wat met een algoritme te maken heeft ondergeschoven is. Dus, je kan heel precies zeggen van wat is nou artificiële intelligentie, wat is deep learning. Je kan allemaal schema's weer laten zien. In principe wordt het nu gebruikt voor overal waar een algoritme, een computerbeslismodel in zit, meer of minder transparant. Senator, I take a great deal of pride in the fact that Google is an organization that allows employees to voice their opinions, including opinions about product strategy, product decisions, right up to the senior-most leadership of the organization. As to Project Maven, again, my understanding is that there was internal concern raised. Employees were given a voice. There was a significant internal discussion around the project. It ultimately affected the strategic direction of leadership. And while Google continues to commit to meeting the responsibilities of our initial Maven contract, and we're continued to work with the United States government, the Department of Defense in certain areas, including cybersecurity, healthcare, and productivity. But we are focusing on making sure that our collaborations with the government are consistent with our core values. Eigenlijk niet van weten wat er achter de schermen plaatsvindt. En vandaar dat er dus een hele sterke beweging is, die wel een maker movement wordt genoemd. If you can't open it, you don't own it. Dus als iets niet te openen is, dan moet je vertrouwen dat het goed zit. En we hebben op zich hoog vertrouwen, maar we moeten wel kunnen controleren of het goed zit. Dat geldt eigenlijk voor alles in onze samenleving, dus of het nou voedsel of farmacie, hoe ik aluminium maak. Of hoe ik een plastic maak. Ik ga niet naar de winkel en ga al deze elementen kopen en mezelf in elkaar sleutelen. Ik ga echt naar de mijnen, ik ga onderzoeken. Travel between different citizen science hubs and meet each other. Second, they can make sure that science becomes more open and that we can have access to scientific tools and literature and knowledge and skills. Je ziet daar een hele interessante omslag. Dus als je het als individu probeert is het lastig, maar als je dat in grotere gemeenschappen doet, dan werkt het wel. Hier is een prachtig, dit is ook een voorbeeld over het meten van gamma-straling. Ook daar, het interessante is dat je niet alleen leert hoe je die apparatuur kunt gebruiken, maar ook wat nou eigenlijk gamma-straling is.
Dus dat idee van een soort geletterdheid en met elkaar begrijpen wat we niet kunnen zien, hoe je dat wel kan zien. Het lijkt een January 1986, we're told by ABC News, let's go look at this base in Libya, something might happen. We go look, there's the image. They say, find the Samfire missile base. We go look, we can't find it. They say, we found it for you, here's the answer. We then have it published in the International Herald Tribune, it runs as a major story worldwide, and then it's picked up by Agence France Presse, it's picked up by Japanese TV, before you know it, it's everywhere in the world. Oh yes, there's the base, there's the SAM-5 missiles. Ik ben dochter af en toe erbij helpen, dus ik heel erg bij te leren over al deze zaken. Maar dit is meer leven lang leren, dus dit is waar je met elkaar aan kan werken. Overigens hebben wij ook laten zien dat het mogelijk is om een smartphone te maken. Dat is Fairphone, die is bij de Waag vandaan gekomen als research. En dan kan je laten zien dat je met een verenigde inspanning een valide smartphone op de markt kan brengen. Die wel probeert te traceren waar de grondstoffen vandaan komen, wat de footprint ervan is, hoe het repareerbaar blijft en wat de arbeidsomstandigheden zijn. Die black box, dit is zo'n black box. Heeft iemand zo'n leuk apparaat, de Alexa? Heeft er een? Nee, maar ik heb hem niet uitgepakt. Nieuw. Huiverig voor wat. Ik zou het maar niet doen, nee. Mensen die de hele fundamentele gesprekken mee hebben van wat is de zin van het leven en zo. Er zitten allemaal profijven, een hele kant van arbeid, grondstoffen. En dan in het midden is het hele stuk over deep learning en data-infrastructuur. En hier vertellen ze dan wat gebeurt als het product op de vuilnishoop terechtkomt. Een prachtige betoog, heel goed ook het is niet alleen het plaatje, er is ook een heel goed rapport bij. Als je geïnteresseerd bent, heel toegankelijk. Dit is een verhaal over de hele data-infrastructuur, dus om te zorgen dat op het moment dat jij zegt, doe het licht aan, dan staat daar dus de hele tijd dit systeem klaar, wereldwijd. Een global network staat klaar om jouw instructie op te vangen. En er zit natuurlijk een heel denken achter over het kwantificeren van leven, dus alles om te zetten. What if we could communicate with microorganisms? Can we grow plastic on Mars? What if we could eat the plastic soup and play Pac-Man with it? And another project is to see if I can make bioplastics by growing potatoes on Mars. I'm joining the Biohack Academy so that I can be better informed. Each small movement of convenience, be it answering a question, turning on the light or playing a song, requires a vast planetary network fueled by the extraction of non-renewable materials, labor and data. Het gaat dus vooral om die extraction. Right, so they're increasingly branching out from the industries that were rather trivial to industries that are actually quite essential to how we work, how we live and how we organize. Right? In the case of Amazon, you see many of the similar moves as well, and not just through the purchase of the giant company like Whole Foods, which Amazon now controls. So they essentially sell a lot of organic food now, in addition to selling Vox and many other products. But they also control much of the back-end infrastructure that is used by the rest of the economy. Dus dan zie je dit is echt cultural studies. Dit gaat over wat is identiteit, hoe drukken we onszelf uit, wat is representatie, wat is identificatie. Dus het is bij uitstek iets wat op het snijvlak van twee werelden plaatsvindt. So Amazon, as you know, is the leader in offering cloud computing services, in addition to selling Box. And many other companies, many other governments, actually rely upon not just cloud computing services from Amazon, but increasingly also on artificial intelligence services from Amazon. So if you need to classify a lot of images, if you have 5,000 images to classify, you need to identify whether it's a cat or a dog, whether it's a traffic light or a car. You get those images to Amazon. Amazon charges you a fee for recognizing every single object in every single photo, but nonetheless you can do it at scale. So, and they offer something like 50 of those services. Dan begint het al wat spannender te worden, want hier gaat het wel over vooraannames. Dus je ziet al dat hier allerlei dingen mee gaan spelen die cultureel-maatschappelijk machtsbepaald zijn. In welke context wordt iets wel of niet strafbaar gesteld. En dat zijn allemaal culturele waarnemingen. En dan degene waar we het meest ons gevoel van hebben, gaat iets mis.
systematical and unfair discrimination against certain individuals or groups of individuals in favor of others. Dan voel je aan je raad dat er iets... Which range from voice recognition to image recognition. Right? So again, it has created an entirely new field for Amazon, and Amazon now is very busy investing money, right, into R&D. You know, we have heard this story quite often in the last 20 years that companies no longer invest in R&D. They're only interested in buying back their stocks. They're only interested in boosting, you know, how much they pay out in dividends. If you look at the tech sector, to some extent, the story is encouraging because most of the big firms in this sector don't actually do that. So dan vertaal je het naar het Turks. En van Turks vertaal je het weer terug naar Engels. En dan is hij pas, en dan is zij plotseling een nurse geworden en hij is een dokter. Dus er zit ergens in het systeem, zit die bias, dat je teruggaat naar default, wat de culturele beelden zijn. Dat een man een dokter is en een vrouw een verpleegster. Waar zit dat in? En dat is dus heel interessant als je dit soort vooraannames in data zoekt. Daar heb je dus op dit moment hele interessante groepen mensen voor die dit soort dingen uit gaan zoeken. Die dus een soort you might think that actually the good capitalists, not this neo-feudal lords I'm trying to paint them like. Because in the case of Amazon, for example, it's a company that now spends more than any other firm on R&D. So they have spent $13 billion last year on research and development. Right? They have not paid dividend ever since they went public in 1994 and 1995. They more or less reinvest all the profits that they make, so they are not particularly profitable. And nonetheless, investors trust them. Klopt, zeg ik. Maar als je een vraag stelt, wat is een CEO? Dan zou dat allerlei soorten mensen kunnen zijn. Dus dan zou het antwoord op de zoekactie heel erg divers kunnen zijn. Als het gaat over je kunnen identificeren met wat een CEO zou kunnen zijn. Dus zijn we de wereld aan het... is dit als je als 10-jarige op dit soort termen zoekt en je krijgt deze beelden te zien, dan kijk je dus naar het verleden. Dan kijk je kijkt niet naar wat mogelijk is. Dus dit is een hele interessante dubbelbind. Willen we de wereld zien zoals die was? Of willen we een mogelijke wereld zien? En er zijn degenen die zeggen, ja, maar dit is tenslotte de data, ik heb hier bewijs. Is dat ook echt zo? Of maakt het daarmee het mogelijkheidsdenken eigenlijk onmogelijk? Right? The same you can see with Google, which and Facebook, by the way, which invests roughly 10 billion or 11 billion every year into R&D, and much of that happens again by investing into things like artificial intelligence, which seems to be the frontier on which many of those firms start competing. By the way, I slightly disagree with Paul, who said that those firms mostly do not compete and they operate in each sector and then they just compete in a perfunctory manner. I actually think that more and more what we see is that they compete in terms of offering information services. So if you define that field very broadly, if you think that what these companies actually want to offer to customers is the ability to organize and to some extent predict what we will be doing in the next few days or next few weeks, those companies actually compete quite a lot. Which explains why, for example, so many of them end up building the same products. So if you look at that sector, all of them are building virtual assistants, all of them are building intelligent home speakers you can build into your home in order for those speakers to do tasks for you. So, you know, Amazon has Alexa, Google has its own home assistant, Microsoft has their own home assistant. All of them, more or less, have a very clear path and a very clear goal in front of them, which is extracting as much data as they can from their users, but also from anywhere else in the world where they can, and then using that data in order to build more advanced products of prediction and artificial intelligence. Of course, we do not see that necessarily because they primarily still make money from their primary fields and their primary domains. Shopping in the case of Amazon and advertising in the case of Google. But if you look at their actual profit margins, the highest profit margins are exactly in the services based around artificial intelligence. Right? In the case of Amazon, they're not making, well, I mean, they're making quite a bit of money in terms of revenue, in terms of sales, but actually, if you look at their profit margins, their highest profit margins are in offering services like artificial intelligence, right? So this is where much of the capital now actually gets reoriented internally within the firms.
Iets wat we kennen deze hieronder, dat is die gerrymandering, die kennen we natuurlijk uit die discussies over de Republikeinen en de Democraten. En hoe je toch met stroommannen voldoende, dus dat je niet de public vote hebt, maar wel de meerderheid in de Senaat. En dat kwam mij nu weer terug bij mij, dat is de Angelus Novus van Paul Klee. En dat is de engel die met zijn rug de toekomst ingaat. En dat heeft Walter Benjamin heel mooi beschreven. En hij beschrijft dit beeld, en het beeld van de engel die dus door het verleden de toekomst ingeblazen wordt, maar die toekomst niet ziet. Dus met zijn rug naar de toekomst staat. En ik heb heel sterk het beeld dat iedereen die zegt, wij gaan met predictive policing, we gaan op basis van al die data die we hebben, gaan we beleid ontwikkelen. Die staat met zijn rug naar die toekomst en die baseert zich alleen maar op het verleden. En dan zeg ik niet dat het verleden niet kenbaar en begrijpelijk is, want we weten dat we lessen uit het verleden kunnen trekken. Maar dat niet hier omdraaien en ook die toekomst zien en daarin willen handelen, dat vind ik zelf, dat zit voor mij heel erg in het sterk in dit beeld. Samenwerking tussen kunstenaars en wetenschappers met het Donders Instituut onder andere. Dit is een project van Marcel en Maat. Mensen hebben gedacht van ja, oké, als wij dan up te loaden zijn, hè, kunnen we dan een kus uploaden. Dan kan je die daarna dan ook weer downloaden. Dus ze hebben daar een heel project van gemaakt. Een hele installatie waar mensen samen gaan zitten zoenen en dan proberen. Ja, je ziet dus, deels is het proberen te, als die claim dan waar is, laten we dat dan eens gaan proberen. Tot en met het ook ontkrachten van het idee. Verbinding tussen de parasiet en ons gedrag. Dus de kattenparasiet in de rat brengt de rat naar de kat. Kijk, mensen die grote risico's nemen, dat is deze daredevils, dat de kans heel groot is dat zij deze parasiet wat uitspraken, meer agnostisch zijn, meer, er zit een soort raar soort retoriek in die technologie. Overgenomen, dat is een coalitieakkoord overgenomen en is deze Tada-principes as we speak aan het. They actually doing increasingly more and more at the level of the city, which has led them to form an entire unit called Sidewalk Labs, which now sort of sells cities almost whole scale. You can come and sign an agreement with Google, and Google will come to your city and build a digital quarter where everything will be automated: garbage disposal, traffic. You name it, lighting system, what we traditionally refer to as a smart city, can now more or less be offered by Google as well. En beheer op die data, dan kan je zeggen we kunnen daar goed gebruik van maken om voor ziektes en dergelijke analyses te maken, voor hoe we met de stad en verkeer. Je ziet zelf dat al die lagen bij elkaar zijn gekomen. Waar je eerst zei, we gaan leuk het internet verkennen en mooie dingen doen. Je moet één laag eronder, wat zijn de protocollen? Een laag daaronder, wie is eigenaar daarvan? Een laag daaronder, wie bepaalt hier eigenlijk waarvoor we optimaliseren? En nu zie je dat in ieder geval nu niet onder democratisch beheer is. Voor wat al de Next Generation Internet heet. Dus er is een groot Europees programma, dat heet Next Generation Internet. Daar worden heel veel van dit soort vraagstukken mee gefinancierd. Dus alternatieve infrastructuren voor digitale identiteit. Alternatieven voor e-mail, alternatieven voor zoekmachines, alternatieven voor social media, maar ook meer onderliggende technologieën die wat minder bekend zijn, die worden nu mee uit dat Next Generation Internet programma meegefinancierd. Bij alles gekeken wordt of je wel of niet zo meteen publieke, dat is gewoon echt letterlijk zo dat je daar wel of niet punten verzamelt om publiek vervoer, om public transport te mogen gebruiken. You get power in a way that doesn't happen just with the web, with documents. You get this really huge power out of it. So we're at the stage now where we have to do this. The people who think it's a great idea, and all the people, and I think there are a lot of people at TED who do things, because even though there's not an immediate return on investment, because it'll only really pay off when everybody else has done it, they'll do it because they're the sort of person who just does things which would be good if everybody else did them. Dat is ook niet waar we heen kunnen. Dus je ziet dat Europa, en Nederland daarin, maar dat geldt dus ook voor steden zijn er wel het meest actief in,
een Europees verhaal aan het ontwikkelen zijn. En dat Europese verhaal zegt, het is niet het hyperindividualisme wat centraal staat, en de bedrijven die kunnen zeggen wij kunnen beter governance doen dan de overheid. Het is ook niet de staat die ons vertelt hoe we een goede burger moeten zijn. Het is eigenlijk het internet gebaseerd op maatschappelijke sociale waarden. Right? Whatever the ultimate benefits of that model might be, right? And we will, of course, have a lot of debates about whether it's very good for those working for these companies, whether it's very good for those who are using them. That's a debate to be had. But regardless of that, getting to that point requires so much violence and so much norm transgression and so much unethical behavior that I'm not even sure that that model is worth it. En dan kom je heel diep in het culturele domein terecht. Van wat zijn die dan? Wat is dan een Europese identiteit? Wat zijn dan die Europese waarden? En wat is dan een Europese technologische cultuur die past bij ons eigen verleden en ook onze toekomst? When you live in a world of terrorists and madmen, when every bad thing that happens on every corner of the earth is in your living room by the end of the day, a world where your nearest neighbor is potentially a foreign enemy, rights begin to look like a vulnerability. This is it, Harper. Pass it down to you. Finish it. Why do I follow him? Fallon. It's Chad. But right now I want to talk about March 24, 1986, a day that Servos tells us to remember. Passive viewing was committed by everybody that day, because on that day, when we were in Rome getting the fresh new data for that site where the U.S. bombed the Libyan air base, which we'd already seen starting in January, everybody else was thinking, gee, there's a Libyan air base. Even we were duped. We were duped by U.S. TV and we were duped by the CIA. Here's the story.